So I'm creating one rectangular shape. So rectangular shape ఇక్కడ కూడా draw చేసుకున్నాను square shape. I'm making as a circular here. Like this. So ఈ object ని I'm making as a block. Like as a one అనే letter ఇస్తున్నాను. Pick point. Selecting the object. Enter. Okay. Now this is the block, right? I'm going to Superhatch. Block reference. Okay. So block reference is the one I'm going to take. Okay. Specifying the inserting point. Like here. Okay. So scale అనేది one యూస్ చేస్తున్నాను. And angle, how much angle you require. Like I'm giving as a 45 degrees is the my angle. Okay. So is the placement of the block acceptable? Yes. So ఇక్కడ మనకు specify block first corner and this one and other corner this one. Okay. Enter. So internal point. Enter. See, create అయిపోయిందా? It's a Yes, super sir. hatch. See once again. First use the super hatch. So already we have in block. Sorry, block. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లాక్ నెంబర్ అనేది మనకు విజిబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ న్యూ బ్లాక్ ఉంటే న్యూ బ్లాక్ కౌంట్ కూడా ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫర్ హియర్ స్కేలింగ్ వచ్చేసి 1 యూజ్ చేస్తున్నాను. సో 0 degrees యాంగిల్ ఓన్లీ. ఎస్. సో ఫస్ట్ కార్నర్ నుంచి సెకండ్ కార్నర్ బ్లాక్ రిఫరెన్స్. ఓకే, ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ మనకు ఇంటర్నల్ పాయింట్ని క్లిక్ చేసుకున్నాను. సో ఎక్కడైతే మీరు స్పెసిఫై చేయాలనుకున్నారో ఆ ఇంటర్నల్ పాయింట్లో క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేసామంటే చాలు. సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో దాన్ని ఈ విధంగా హ్యాచింగ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సి, లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ సూపర్ హ్యాచ్ అంటారు. సూపర్ హ్యాచ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ యూ రిక్వైర్ ది వన్ బ్లాక్ రిఫరెన్స్. నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనకు అది పాసిబిలిటీ అనేది అవ్వదు. ఓకే, నౌ so yesterday we have completed the blocks, W block, insert and design center, tool palettes, as well as we have seen the block editings also, right? So now we will continue with the attributes. దానికంటే ముందు మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుందమ్మా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పర్జ్. సో ఆఫ్టర్ ది బ్లాక్ ఎడిట్ హియర్ we having the పర్జ్. ఓకే, సో పర్జ్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకు అన్నెసెసరీగా ఏవైతే కంటెంట్ ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేయాలి. అది మనకు బ్లాక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే లేయర్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్. సో డైమెన్షన్ స్టైల్స్ ఏదైనా సరే అన్వాంటెడ్గా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది పర్జ్, పియు ఎంటర్. సి, ఇక్కడ ఆల్ ఐటమ్స్లో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి అండ్ డైమెన్షన్ స్టైల్ ఆనటేటివ్ అనేది ఉంది. హియర్ వి హ్యావింగ్ ద గ్రూప్స్ A1 అండ్ మల్టీలైన్ స్టైల్ ఆనటేటివ్ అనేది ఉంది అండ్ టెక్స్టైల్స్ ఉన్నాయి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో కింద మనకు పర్జ్ ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ పర్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఐఎమ్ చూసింగ్ ద పర్జ్ ఆల్ ఆప్షన్. సో పర్జ్ ఆల్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ మనకు డూ యూ వాంట్ టు పర్జ్ బ్లాక్ U8. ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ద పర్జ్ దిస్ ఐటమ్. లేదంటే నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఆల్ ద కంటెంట్, సో ఇక్కడ ఏమన్నా సరే మొత్తం అంతా రిమూవ్ చేసేయాలి, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది పర్జ్ ఆల్ ఐటమ్స్. లేదా స్కిప్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ది స్కిప్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద పర్జ్ ఆల్. సి, ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనకు అన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోయి.
Purse all items. See, everything has remove, close. సో అన్వాంటెడ్గా సో ఇది చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఫైల్ యొక్క సైజ్ కూడా రెడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అన్వాంటెడ్ కంటెంట్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫైల్ నుంచి, సో ఫైల్ సైజ్ కూడా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ అ పర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ attributes. So attributes are nothing but details. So attributes are nothing but here we call as a details. So అది ఏదైనా కావచ్చు. Like for suppose here I am going to add the details att, enter. సో డీటెయిల్స్ అనే యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు మోడ్ అనే ఉంటుంది. ఈ మోడ్లో ఇన్విజిబుల్, కాన్స్టెంట్, వెరిఫై, ప్రీసెట్, మల్టీలైన్, లాక్ పొజిషన్స్ అని చెప్పి నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. విల్ గో ఫర్ ది ఇన్విజిబుల్. సో ఇన్విజిబుల్లో ఇక్కడ మనకు అట్రిబ్యూట్స్లో ఏం చేస్తున్నాం, వీ కెన్ యాడ్ ద ట్యాగ్, వీ కెన్ యాడ్ ద ప్రాంప్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ యాడ్ ద డిఫాల్ట్ అండ్ వీ కెన్ సెట్ ద టెక్స్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ద ట్యాగ్. ట్యాగ్లో ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ డీటెయిల్స్, రైట్. సో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ సూపర్ హ్యాచ్ అండ్ డిఫాల్ట్లోకి వచ్చేసి సో ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 1:1 స్కేల్ ఆఫ్ హ్యాచ్ అనేది డిఫాల్ట్లో ఇచ్చేస్తాను. సో టెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ లెఫ్ట్ సైడ్, టెక్స్ట్ స్టైల్ వచ్చేసి స్టాండర్డ్ అండ్ టెక్స్ట్ హైట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 5. ఓకే, and you can place it over here. Again, if you want, you can increase the scale also. సో నేను దానికి మ్యాచ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను. డీటెయిల్స్ ఇస్ ద నేమ్. సో అగైన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్విజిబుల్లోనే స్కేలింగ్, unit scale 1:1. I'm using the 10 is the scale. సో 10 కూడా ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు మనం. సో అగైన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్విజిబుల్ అని డేట్ కూడా ఇస్తున్నాను. డేట్ ఆఫ్ డ్రా and the default date is the I am giving as a some date over here like this. After that invisible ని రిమూవ్ చేసి కాన్స్టెంట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. కాన్స్టెంట్ లో నేమ్. సో ఈ కాన్స్టెంట్ కి మాత్రం మనకు ప్రాంప్ట్ అనేది కనిపించదు అన్న, ఎందుకంటే మనం దీన్ని ఎడిట్ చేయలేం. ఇట్స్ ఏ ఫిక్స్డ్ వన్. కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఏ ఫిక్స్డ్ వన్ and I am giving the name as a Superhatch. I mean giving the name over here. సో అదేవిధంగా కాన్స్టెంట్ రిమూవ్ చేసి వెరిఫై ఆర్ ప్రీసెట్ మీరు ఏదైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వాలనుకుంటే సో యూ కెన్ యాడ్ అ డీటెయిల్స్. సో ఇక్కడ వరకు ఎనఫ్. నేను ఇక్కడ బ్లాక్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే మనం బ్లాక్లో కన్వర్ట్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే పాసిబిలిటీ అవుతుందమ్మా. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ ద కాపీస్ ఆఫ్ దిస్. వై? బికాస్ టు షో ద డిఫాల్ట్ ట్యాగ్స్ అండ్ నేమ్స్ మనకు కనిపించాలి కదా. సో అందుకోసమే వీటిని లైక్ దిస్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నాను. బ్లాక్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ యాజ్ ఏ అట్రిబ్యూట్. సో ఇట్ షుడ్ బి ద కన్వర్టర్ టు బ్లాక్ మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్, ఎంటర్. సో ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసాం, స్కేల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసాం, డేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసాం. ఓన్లీ రైట్ సైడ్ది మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశాను కంటెంట్ అనేది. ఓకే, సి మనకు డైరెక్ట్గా ఎడిట్ అట్రిబ్యూట్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ద బ్లాక్ రిఫరెన్స్ నేమ్ ఇస్ ద అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో యూనిట్ స్కేల్ వచ్చేసి 1:1. సో అంటే ఇక్కడ మనకు డీటెయిల్స్ సూపర్ హ్యాచ్ వచ్చేసి 1:1 స్కేల్ హ్యాచ్. సో అంటే ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ డ్రా వచ్చేసి 12/5. ఓకే చేస్తున్నాం. బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఓవర్ హియర్ బికాస్ వీఆర్ క్రియేటెడ్ దట్ ఈస్ ఇన్
ఇన్విజిబుల్ కంటెంట్. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ విజిబిలిటీ చేయాలి అనుకుంటే యాట్రిబ్యూట్ యాట్రిబ్యూట్ డిస్ప్లే ఎంటర్. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్ ఆఫ్ నార్మల్ అనేది ఉంటుంది. నార్మల్ ఇన్ ద సెన్స్, సో మనకు బ్లాక్ రిఫరెన్స్లో క్రియేట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని నార్మల్గా ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆన్ అని చేసామంటే ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ ఓవర్ హియర్. ఏది మనం క్రియేట్ చేసామో అది ఇక్కడ విజిబుల్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది మనకు. సో ఈ విధంగా మనం అట్రిబ్యూట్స్ హ్యాచింగ్ అనేది లైక్ డీటెయిల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నౌ అగైన్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద నేమ్. సో ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో ఐ మేకింగ్ ఎస్ ఏ బ్లాక్ లైక్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను. సెలెక్ట్, జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ నేమ్, ఎంటర్. ఓకే. సో ఆటోమేటిక్గా సూపర్ హ్యాచ్ అనే పేరు అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లైక్ మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి, ఎందుకంటే జనరల్గా మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామంటే యూ వోంట్ షో ద ఆల్ ద డీటెయిల్స్, జస్ట్ మనం నేమ్ మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో రిమైనింగ్ డేటా అనేది ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్, సో డీటెయిల్స్ కానివ్వండి, దానికి స్పెసిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, సో రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు షో చేయడం కోసం ఈ విధంగా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడు మనం డ్రా చేయడం ఇట్స్ ఏ టైమ్ టేకింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ క్రిటికల్ ఆల్సో. సో అందుకోసమే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకుని దెన్ వీ కెన్ షో లైక్ దిస్. ఓకే. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసింది ఇన్విజిబుల్ కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. సో ఈ ఇన్విజిబుల్ కంటెంట్ నుంచి ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద వ్యూ ఓవర్ హియర్. Like I want to convert into the preset or verify any one of those. So for that batman అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇందులో మనకు బ్లాక్స్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది బ్లాక్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇక్కడ మనకు ట్యాగ్స్ అనేవి కనిపిస్తుంటాయి, విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు చేంజ్, రైట్. సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు మోడ్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇన్విజిబుల్, I is nothing but the invisible and lock position, L is nothing but lock position, I is nothing but the invisible అనమాట. సో నేను స్కేల్ని ఫస్ట్ చేంజెస్ చేస్తున్నాను, ఎడిట్. సో హియర్ వి హ్యావింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్, టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్. సో గో ఫర్ ది అట్రిబ్యూట్, ఇన్విజిబుల్ని రిమూవ్ చేసి ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ వెరిఫై. టెక్స్ట్ ఆప్షన్స్, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఏమైనా సరే టెక్స్ట్ అనేది చేంజెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే. ఒకవేళ స్టైల్స్ ఏమైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే మార్చుకోవచ్చు ఇఫ్ ఎనీ. ప్రాపర్టీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంట్ అప్లై ద ఎనీ కలర్స్, సో అప్లై ద కలర్ ఆల్సో. సో ఆటోమేటిక్గా కలర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఆల్సో హియర్. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ యాజ్ ఎ రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ ఐ చూస్ యాజ్ ఎ ఎల్లో, ఇట్ గెట్ ద ఎల్లో కలర్స్. ఓకే. అండ్ సి ఆటోమేటిక్గా ఈ మోడ్ అనేది విఎల్ అంటే వెరిఫై అండ్ లాక్ పొజిషన్ అనమాట. సో ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు. అలా మనకు ఏవి కావాలన్నా సరే యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది సెట్టింగ్స్, సో ఇక్కడ మనకు డిస్ప్లే లిస్ట్లో ఏమేమి కనిపించాలి, ప్రాంప్ట్ కనిపించాలి, డిఫాల్ట్ కనిపించాలి, మోడ్స్ కనిపించాలి అండ్ యాట్రిబ్యూట్ అని కనిపించాలి. సో ఇవి మాత్రమే కదా మనం యాట్రిబ్యూట్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు విజిబిలిటీ అవుతున్నాయి. సో అలాంగ్ విత్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ షో ది కలర్స్ ఇట్ విల్ బి షో, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ షో ది హైట్ ఇట్ విల్ బి షో. ఈ విధంగా మనం ప్రతిదీ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. See now again attribute display, enter. If I go for the normal, see scale అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు because we have changed the mode of that attribute. సో యాక్చువల్గా ఇది మనం ఇన్విజిబుల్ క్రియేట్ చేసాం, బట్ we have edited the mode into the verification. సో దట్స్ వై ఇది మనకు విజిబిలిటీ అనేది అవుతూ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అట్రిబ్యూట్స్. సో ఇవే మనకు టోటల్గా ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్ అంటాం, బ్లాక్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్. సో ఎక్కువగా మనం ఎటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ అయినా సరే వీ యూజ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్. ఓకే.